11월 2일 수요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 레이와 함께 시작합니다. New COVID cases in Korea rebounded to over 50,000 for the first time in 46 days on Tuesday, adding to concerns over a resurgence of infections this winter. 국내 신규 코로나 확진자 수가 어제 46일 만에 5만 명을 훌쩍 넘어서면서 올겨울 재유행에 대한 우려가 커지고 있습니다. The U.S. Federal Reserve is widely expected to raise its benchmark interest rate by 75 basis points again this week, after which market analysts expect the central bank to slow down the pace of rate hikes. 미국 중앙은행인 연방준비제도가 이번 주에 기준금리를 다시 한번 0.75%포인트 인상할 것으로 예상되는 가운데 이후 금리 인상 속도가 늦춰질 것으로 시장 분석가들은 내다보고 있습니다. Key facilities across Ukraine have again been struck by Russian missiles, leaving as many as 80% of the people in Kyiv without water and 350,000 homes with no power in the immediate aftermath of the attacks. 우크라이나의 주요 시설이 러시아의 미사일 공격을 또 받으면서 한때 수도 키이오 지역의 80%의 물 공급이 끊기고 35만 가구가 정전됐습니다. China's third and final module has docked with its Tiangong space station, which is set to be only the second laboratory in orbit after the NASA-led International Space Station. 중국의 세 번째이자 마지막 모듈이 티안궁 우주정거장에 도킹하는 데 성공했습니다. 이로써 미국 항공우주국의 국제우주정거장 ISS에 이어 현재 가동 중인 두 번째 우주 실험실이 생기게 됐습니다. The traditional Korean mask dance talchum is almost certain to be added to UNESCO's Intangible Cultural Heritage list after UNESCO revealed on its website that the dance was recommended for inscription. 유네스코가 홈페이지를 통해 한국의 전통 탈춤이 등재 권고 판정을 받았다고 발표하면서 탈춤이 유네스코 인류 무형문화재 유산 대표 목록에 오를 것이 확실시되고 있습니다. And those are today's morning headlines. Morning headline expressions. From the headlines today, let's have a look at the key expressions. 첫 번째 헤드라인에서는요, rebound라는 표현이 나왔습니다. And here we're talking about COVID cases. They rebounded to over 50,000. So that means at one point they were over 50,000. And then the number of cases fell below that level. And now it's gone back up to that level. So we'll use this a lot talking about stock prices. Right. So a stock price might be at a certain level and then it falls and then it goes back up again. It rebounds to that higher level. And that's the main point. If something goes back up, then it rebounds. 반등하다, 다시 오르다의 의미가 되겠습니다. 자, 두 번째 헤드라인에서는요, to slow down. Slow down the pace of these rate hikes. You could say you're driving with somebody and you think they're driving too fast. Right. Like, Sue, you might want to slow down a little bit. You might want to decelerate opposed to speeding up or accelerating. Yes, exactly. So to slow down means to reduce your speed. 속도를 늦춘다라는 뜻이고요. 비슷한 말로 decelerate라고 할 수도 있습니다. 운전하면서 너무 속도가 빠르다 싶으면 Could you slow down, please? 이렇게 얘기할 수도 있겠죠. 자, 그 다음에 세 번째 헤드라인에서는요. In the immediate aftermath라는 표현이 나왔습니다. Right after something happens. Yeah. And the aftermath is the situation that exists after something happened. And it's usually used in a negative context, like a disaster or an attack. An earthquake, Sure, for example. exactly. 보통은 이렇게 안 좋은 소식에 대한 뉴스 전할 때요. 이러이러한 일이 있었습니다. 뭐 예를 들자면은 뭐 지진이 있었다든지 아니면은 뭐 태풍 소식이라든지 이런 소식을 전할 때 그 지진으로 봅시다. If it's an earthquake. 지진이 일어나고 그다음에 그 직후에 뭐 이러이러한 일이 발생했습니다라고 할 때 in the aftermath, in the immediate aftermath of the earthquake
그러고 나서 이제 문장을 만들면 되겠죠. 여기서는 러시아가 우크라이나 공격한 것을 얘기하고 있는 건데요. Russia struck a couple of key facilities in Ukraine. More than a couple, I would say, Yes, right? many, 18. many, yeah. And then immediately after that, what happened was that people were out of electricity and water. Right, 350,000 people without electricity. Yeah, exactly. 자, 그거를 in the immediate aftermath of the attacks라고 표현을 할 수 있습니다. 자, 네 번째 헤드라인에서는요, module이라는 표현이 나왔죠. The third and final module, and that's one expression. It's not the third module and the final module. It's the third and final. 세 번째이자 마지막인 그 module. So what's a module? In this case, when we're talking about a spacecraft, it's an individual part or a unit of a spacecraft, and it can also operate by itself. It can operate independently, or it can connect to one of the other modules, and these space modules, each one has its own function. It performs its own tasks. 그렇죠. 우주선의 한 부분 또는 우주 정거장의 한 부분이라는 뜻인데 보통 이제 우주선에서 모듈 얘기를 하면은 도킹을 하고 그 다음에 우주선에서 이렇게 떨어져 나갔을 때도 자체적으로 뭔가 이렇게 수행을 할 수 있는 그런 부분을 말하고 있습니다. 뭐 작은 부품을 말하는 것은 아니고요. 자, 그래서 space module이라는 게 여기서는 그 space station에 관해서 China's Tiangong space station had 3 modules. 크게는 3 부분으로 볼 수 있는데 하나씩 이렇게 발사를 해서 합체를 시킨 거죠. And now it is one complete space station. That's right. 자, 마지막 헤드라인에서는요. almost certain이 나왔습니다. Almost certain, that means it's basically has about a 95, 96, 97% chance of happening. If you're certain about something, Yeah, it's then you're 100%. 100%. Yeah. If you're almost certain, it's not quite, but pretty much it is. Exactly. If you're certain to do something, 정말 확실한 거죠. 100%. 그럴 때는 I'm certain or it's certain 이렇게 얘기할 수 있지만 그 정도는 아닌데 거의 100%다. 뭐 95, 96 가까이 이렇게 수치상으로도 얘기를 해주셨는데 거의 확실할 때는 almost certain to do something 이라고 얘기를 할 수 있습니다. You can use that phrase just in regular conversation, right? Someone's asking you a question about something, maybe something at work. You can say, I'm almost certain. Let me just double check. 이거 맞아요? 이렇게 물어봤을 때 거의 확실한데 한 번만 더 확인해 보겠습니다. 이럴 때 I'm almost certain, but let me just double check. If you know for sure, yeah, I'm certain. Yes. 그래요. 뭐 체크할 필요도 없을 때는 I'm certain이라고 말하면 되겠죠. 자, 이렇게 오늘 헤드라인에서 나온 expressions 리뷰 해봤습니다. 모닝스페셜 expressions는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다.